সো উই আর লাইভ। প্রথমেই বলি, ইউরো কাপ চলছে, কিন্তু কালকের দিনটা যেন ফুটবল প্রেমীদের একটা আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা, আতঙ্কর মধ্যে দিয়ে গেছে। অবশ্যই ক্রিশ্চিয়ান এরিকসন, কারণটা অবশ্যই ক্রিশ্চিয়ান এরিকসন। হঠাৎ তার আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা যেন অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেল। আমরা আজকের ম্যাচের অ্যানালিসিসে আসবো। অবশ্যই আমাদের সঙ্গে রয়েছে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো, আহ, আপনারা অলরেডি হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছেন। অবশ্যই রয়েছে আমাদের সঙ্গে অ্যান্ডি কুপার, দেবজিৎ ঘোষ এবং রাজু গায়কোয়াড়। অবশ্যই আমার সঙ্গে রয়েছে সুমন চক্রবর্তী। চারজনেই আজকের ম্যাচ এবং কালকের ম্যাচ নিয়ে বিস্তারিত কথাবার্তা বলবেন। তবে আমি প্রথমেই দেবজিৎদার কাছে একটা প্রশ্ন রাখবো। দেবজিৎদা, কালকের পুরো দিনটা যদি বলি, ক্রিশ্চিয়ান এরিকসন টু রাত্রিরে বেলজিয়ামের 3-0 জয়, তুমি কিরম ভাবে পুরো টাকে ব্যাখ্যা করবে? যে কোনো প্লেয়ারের কাছে এটা প্যাথেটিক, মানে এই ধরনের ইনসিডেন্ট ইনজুরি হতেই পারে। আমরা জানি যে যারা ফুটবল খেলতে যায় তারা নিজেরাও জানে যখন তখন একটা ফ্লাইট থেকে তার ডেথ হতে পারে, তার পা ভেঙে যেতে পারে, হাত ভাঙতে পারে, ফ্যাটাল কোনো ইনজুরি হতে পারে। বাট যেভাবে কালকে ইনসিডেন্টটা ঘটেছে, তাতে আমার কাছে দু তিনটে কোশ্চেন অবশ্যই আমার মনে প্রথমে উঁকি মেরেছে। যে সেটা হচ্ছে যে হার্ট অ্যাটাক কেন, এটা হচ্ছে প্রথম কোশ্চেন। তাহলে কি ঠিকভাবে কোনো ক্যাজুয়ালিটি ছিল মেডিকেল বোর্ডে? নাহলে একটা ছেলে নিশ্চয়ই হঠাৎ করে কখনো এই ইনসিডেন্ট ঘটতে পারে না। অ্যাকচুয়ালি সায়েন্স বলে যে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আগে অন্তত 7 দিন 10 দিন বা 5 দিন আগে থেকে তার কোনো ইন্ডিকেশন থাকে তার শরীরে যে তার একটা কোনো প্রবলেম চলছে। তারপরেও এই এই স্পোর্টস সায়েন্সে ঢুকে এই ধরনের ইকুইপমেন্টস নিয়ে এই ধরনের মেডিকেল টিম নেওয়ার পরেও এই ধরনের ইনসিডেন্ট অবশ্যই একটা ক্যাজুয়ালিটি তো ছিলই। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কোশ্চেন আমার কাছে। দেখ, আমাদের ভারতবর্ষে আমরা যে সময় ফুটবল খেলেছি, আমার যে সময় সেই ইনসিডেন্টটা ঘটেছে, সেই সময় ভারতবর্ষের ফুটবল স্পোর্টস সায়েন্স এতটা ডেভেলপ করেনি। সুভাষ ভৌমিকের হাত ধরে কিছু কিছু জায়গায় সেগুলোকে রিপেয়ার করার চেষ্টা চলছিল। বাট কালকের ইনসিডেন্টটা কিন্তু সত্যি নাড়া দিয়ে গেছে, এবং এটা কিন্তু ফিফাকে ভাবতে হবে, এটা উয়েফাকে ভাবতে হবে। তার কারণ এর বাইরে কোনো এর বাইরে কোনো অপশন নেই। যে কোনো ক্যাজুয়ালিটি মেডিকেল বোর্ডের অবশ্যই ছিল, তার জন্য কিন্তু এই ধরনের সিচুয়েশন কে ফেস করতে হয়েছে আমাদেরকে। বাট থ্যাংক গড, ভগবানের অশেষ কৃপা যে এরিকসন সুস্থ আছে, তার ফ্যামিলির কাছে ফিরতে পারবে, আমরা ফুটবল খেলা দেখতে পারবো। বাট এই ক্যাজুয়ালিটি থেকে কিন্তু আমাদেরকে বেরোতে হবে অবশ্যই। Yeah, in fact, Andy, I would like to say one more thing regarding this. I mean, of course, Mustafizur, he wants to see similar programs on Copa America as well. We'll definitely think about it. But Andy, I mean, the incident what happened with Christian Eriksen last night, similar incident happened with Devjit Ghosh back in 2003 in an international competition named Asian Cup. And thanks to the Decadron injection, which saved his life. But I mean, it's almost identical position. Modern football science has developed a lot over the years. How do you think, in fact, I'm sure that your hearts were there in your mouth as well. In fact, when you saw that particular incident, I mean, could you please depict it? I mean, what was your initial reaction when you saw that? Yeah, I mean, it was terrible when it was unfolding and the manner it did. I remember we were fortunate enough to have Fabrice Mwamba visit us at the Leeds United Academy when I was there, and he discussed his story and journey. It was incredible what happened. Initially, it appears, the emergency response and the action plan that UEFA, FIFA, and obviously both teams' medical crew go straight into action, and you get the most senior qualified people straight away attending to him. The referee has to take a lot of credit for spotting it early enough, and then the medical teams rush on. And it was tragic scenes to see. Unfortunately, the news, and without speculating, I know there's been a recent statement over the last few minutes just saying that there's a positive update and he's remained stable in hospital, and obviously he's at home in Copenhagen. So, our thoughts are with him and his family. You saw his family pitchside as well. It just showed probably the togetherness of that Danish team, when the way they protected him and looked after him and kept him shielded from the cameras and the outside world. And they'll have the medicals. Obviously, he's transferred from Spurs and into Milan and these clubs. So
they have the ECG, the heart test, and everything. So you know, we don't know the details of the condition or what's actually happened, and I'm sure it'll come out and there'll be, you know, thorough medical investigation and a process to get him made aware of the situation and going forward. But you know, in the most purest human sense, it's just great to see that picture of him leaving and communicating with staff and with the oxygen. And we obviously hope and wish him that he has a speedy and healthy recovery beyond football. Definitely. Absolutely. Well, coming back to the games yesterday, I'd like to ask Raju, because Raju was there in the show yesterday. Raju, I mean, you predicted that Switzerland would be winning over, Wales over there. The game, I predicted it would be Wales, so it ended up 1-1. But on the flip side of it, how do you see the performance of Belgium at night? I mean, Romelu Lukaku, he's a nightmare when he's in full flow. He's such an explosive forward. I've seen Belgium match yesterday, and it was amazing. Like Belgium was too good yesterday. They were attacking whole. If you see the ball position of Belgium and Russia, like Belgium was too high in ball position, and the attacking was whole time they were attacking Russia, and it was really difficult for Russia to hold Belgium. So it was really nice to see Belgium in the first game and a clean sheet and scoring 3 goals. They will get a good confidence for further matches. Well, I'd be coming to Devjitda. Devjitda, kalke without, I mean, a question tag in of course. Oyon Mitro, I want to ask all the experts, especially Devjit sir and Suman sir, that Copa America starts today, Brazil playing Venezuela. So what's your thoughts? Can Brazil defend the title, or Leo Messi will end his trophy drought with Argentina, and we will get a new champions like Colombia or Peru, even Uruguay? Well, coming back to this question, but before that, আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, দেবজিৎদা, Eden Hazard was not completely fit. যদিও কালকে সাবস্টিটিউট হিসেবে নেমেছিল. Kevin De Bruyne was not there. Axel Witsel had injury. তারপরেও অপ্রতিরোধ্য বেলজিয়াম, এবং সবচেয়ে বড় কথা, যদি এই টিমটার লাস্ট 10টা ম্যাচ দেখা যায়, এই টিমটা 40টা গোল করেছে লাস্ট 10টা ম্যাচে। দে স্কোরড 40 goals in last 10 matches in the qualifiers, এবং তাতে 15 different goal scorers। বেলজিয়ান টিমটাকে কতটা অপ্রতিরোধ্য লাগছে? আমার কাছে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট মনে হচ্ছিল যে 2-0 মিনিমাম 2-0 রেজাল্ট ফেভার অফ বেলজিয়াম হবে, সেটা এক্সপেক্টেড ছিল আমার কাছে। তার কারণ তুই যদি আমার প্রবাবলি টপ 4 দেখিস, তাহলে আমার ফ্রান্সের পরে আমি বেলজিয়ামকে রেখেছিলাম। গত ওয়ার্ল্ড কাপটাতে মেবি ওরা স্কিট করেছে চ্যাম্পিয়নশিপের থেকে, বাট আমি এখনো বিশ্বাস করি এবছরও বেলজিয়াম টিম ইউরো ফ্রান্স যেরকম আমরা ফ্রান্সকে ধরছি সেরকম আমি বেলজিয়ামকেও ধরছি যে মেইন কন্টেন্ডার হিসেবে স্টার্ট করেছে, এবং প্রবাবলি যে ধরনের এক্সপেকটেশন ছিল আমাদের। সবচেয়ে বড় কথা, তুই যে কথাটা বললি, একদম পারফেক্ট, হুইসেল নেই, তার সাথে হ্যাজার্ড নট ফিট, 50% ফিট, ডি ব্রুইন নেই, তারপরে মেইন 3টে প্লেয়ার না থাকার পরে সবচেয়ে বড় কথা অ্যাটাকের মেইন 3টে প্লেয়ার নেই। তার কারণ উইটসেল যে জায়গা থেকে খেলে সেই জায়গা থেকে ম্যাক্সিমাম বেলজিয়ামের পিছন থেকে যে পাসিং পসিবিলিটি যেটাকে বাড়ানো, সেটা কিন্তু হুইসেল থেকে বাড়ে, এবং সেখান থেকে স্পার্ক করে হ্যাজার্ড এবং ডি ব্রুইন। তারা দুজন না থাকার পরেও এবং পিছন থেকে হুইসেল না থাকার পরেও যে মবিলিটি দেখা গেছে, যে মবিলাইজড ফুটবল দেখা গেছে, যে ধরনের অ্যাটাকিং ফুটবল খেলেছে, যে ধরনের সাফলিং হয়েছে, 3টে গোল করেছে রাশিয়াকে, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট। এবং আমি এখন বিশ্বাস করি বেলজিয়াম এই ট্র্যাকটা যদি কন্টিনিউয়াসলি করতে পারে, যদি না কোনো মেজর কোনো ইনজুরি হয়, ফাইনাল খেলবে বেলজিয়াম। Andy, you have seen Romelu Lukaku from a very, very close range back in England, when he was with multiple Premier League clubs, Manchester United and all, Everton. That same Romelu Lukaku was very, very destructive over there in Inter Milan as well in this particular season. But if you see his performance yesterday, 22 goals for the national team in his last 20 matches. Is he becoming the next big thing in European football after Lewandowski?
in terms of making us, solid impact in a permanent way? Yeah, well, my prediction for a young player that might sparkle of Jeremy Doku is not going to get much of a look in. I thought maybe after the third goal he might get a chance to come on and show what he can do. But really, for Lukaku, I thought it was an absolute handful for the centre backs. I think being able to drop in short, come short, and use his strength. Neither of the centre backs knew which one to go and take him. Do they go with him? Do they drop off and try and press him? Do they let him turn? And then what he did, he created space for the wingers to then come inside and try and receive the ball in behind the back four. So I thought it was a real handful throughout the game. If he's not going to do that, come short, they can play it into him and he can play with his back to goal, but he's also got the ability to turn and run forward with the ball. So it's going to be a difficult one to look after during games. And I don't think Russia did a particularly good job of handling him throughout yesterday's game. And he ran riot, really. He was a really difficult player to mark. Gets in between them spaces between the back four and the midfield. They don't know whether to go with him. They don't know whether to drop off. And then he's able to bring other players into the game as well. So really good, strong start from them. Well, before going into today's games, last question, which we'll be taking from yesterday's games. Abir Poddar has a question. Can Ericsson back in football? Andy? Yeah, difficult one without knowing the true extent of what happened out there, without any of the medical reports, because clearly he'll have had really stringent tests throughout his career on a yearly basis, plus obviously when he's had his transfers. So it'd be interesting to see what the results come back of what's happened. Too early to say, and I don't think it's probably the right opportunity to make any comments now about his future in football. It's more primary day to day now, his health, his family, and looking at things off the pitch first and making sure that he's fine and he's stable. Well, a question from Bhaskar Basak. I'd be taking answers from all of you. First, to start with Andy, because it's a great moment for Andy as well, because one of his students, former students, Calvin Phillips of Leeds United, might feature in the first team for Gareth Southgate as well. So we'll coming back to it. But question from Bhaskar Basak. England have got players like Foden, Kane, Trippier, but still English coach has got some difficulties in finding the right combination, which somehow is causing a barrier for England in big tournaments. What's the expert think about it? I'll coming to all of you, but first to start with Andy. Yeah, it's a great observation. I think traditionally England have had players and not teams. They've had individuals that were special and haven't been able to gel. The old, the way of fitting in Lampard, Gerrard and Scholes, and what have been put out on the left and the difficulty that caused and the results. But if we look at World Cup semi-final and then the Nations Cup as well, how well the team has progressed, it's really interesting today. The team selection Gareth Southgate will make. I think the formation will really dictate what the people of England think in terms of the attitude and the intent of the tournament. With the attacking. I know he hasn't used it yet this year, but the 3-4-3 formation he's used previously, or whether he'll go with that more tried and tested 4-2-3-1 that is used in the qualification and the recent games. And that'd obviously mean playing potential Calvin Phillips. And, it's not my work at Leeds United. It's a lot of people who have been developing Calvin throughout the system. When I came to the club, he was a player, breaking into that first team and playing well, but he's come on absolutely incredible amounts with the manager and the coaching staff behind him that have been brilliant, and he's really grasped his opportunity. So if he gets to start, which I believe that he will do, it'll be a brilliant opportunity for him to show on a really top stage the development and the progress he's made. If they play the two midfielders, then you've got looking at someone like Mason Mount in that 10 role, and then it'll be interesting whether he picks, a Grealish or a Foden, and then I potentially see that he'll go with his tried and tested Sterling over Rashford on the other side, and that'll give a bit more legs to stretch the game with maybe Kane liking sometimes to drop in like Lukaku has done. So, it's going to be interesting the roles that he picks. You've got 10 out of the 26 to the squad are defenders. So when you're trying to put these shapes and teams together for that first game, for me, it's going to be interesting, and it'll show his intent. But you can't. A lot of the talk for me is obviously about England, but Croatia. Look at the progress they've made, what they had. The World Cup final.
Also, they're not lost out in the Nations League, but to two good teams with Portugal and France by a single goal. So it's going to be a really tough game. I'm interested to see this team that come out. I believe Trippier will probably play at left back over Chilwell or Shaw. So yeah, very much looking forward to it. There's a buzz around the country again, but there seems to be a strange optimism. Normally we're too very optimistic and we think it's coming home every time and we get the flags and the scars, but it doesn't seem to be like that now. Let's see what happens. Maybe after today's game that might change. দেবজিতের কাছে আসবো। দেবজিতা, অ্যান্ডি যে জিনিসটা বললো যে মানে যে প্রেডিক্টেড ইলেভেনটা হয়েছে সেই প্রেডিক্টেড ইলেভেনে মানে অ্যান্ডি উড হ্যাভ লাভ টু সি র্যাশফোর্ড ahead of স্টার্লিং এবং নাম্বার 10 রোলে মেসন মাউন্টের জায়গায় জ্যাক গ্রিলিশ। তো তুমি এটার সঙ্গে কি সহমত? তোমার কি মনে হয় যে আজকে ইংল্যান্ডের ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে কতটা সম্ভাবনা আছে? কারণ লাস্ট মিটিং যেটা হয়েছিল উয়েফা নেশনস কাপে, these two teams when the last time they played, England won it 2-1. Jay-Z Lingard and Harry Kane scored for England. তো এবং সেটা 2019-এ। তারপরে এই দুটো টিম আর মুখোমুখি হয়নি। কতটা তৈরি মনে হচ্ছে ইংল্যান্ডকে? দেখ, তুই যদি অন পেপার দেখিস বা ইপিএল এর ট্র্যাক দেখিস তাহলে দেখা যাবে যে ইংল্যান্ড রেডি। বাট তুই যে একদম ঠিক কথা বলেছেন অ্যান্ডি, আমিও আমরা আগের দিন যখন আলোচনা করছিলাম ইংল্যান্ড টিম নিয়ে, সেই সময় আমার মনে হচ্ছে স্টার্লিং এর যা এবছর অবস্থা, আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে যে স্টার্লিং কে দেখেছি তাতে কিন্তু সন্দেহ নামি খুব যে আজকে ক্রোয়েশিয়া ম্যাচে স্টার্লিং শুরু করছে ডান দিক থেকে 4-2-3-1 এর এক্সট্রিম রাইট স্টার্লিং শুরু করছে, বাট স্টার্লিং কিন্তু একদমই শেপে নেই। সেখানে র্যাশফোর্ডকে দিয়ে কিন্তু শুরু করানো উচিত ছিল, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। কারণ যে র্যাশফোর্ড থাকলে কিন্তু হ্যারি কিন্তু অনেক বেশি সাপোর্ট পেত। সবচেয়ে বড় কথা, তোকে একটা ম্যাচ জিততে গেলে তোকে আগে প্রথমে গোল করতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় আরেকটা জিনিস, তোকে এই ধরনের যখন ম্যাচ 50-50 হয়, যেখানে ম্যাচের সিচুয়েশন যে কেউ জিততে পারে, সেই জায়গা থেকে তুই যদি আপার হ্যান্ড নিতে হয় ম্যাচে, তোকে যদি ম্যাচটাকে ডমিনেট করতে হয়, তাহলে কিন্তু তোকে ম্যাচে লিড নিতে হবে। তার কারণ তুই যতক্ষণ ম্যাচে গোললেস চলবে আর গোল কনসিড করবি, সেই সময় থেকে তোর কিন্তু প্রেশারটা তোর উপর কন্টিনিউয়াসলি চলবে যতক্ষণ না তুই লিড পাচ্ছিস। সেখানে লিড থেকে যদি ধরতে হয়, এবং এই ক্রোয়েশিয়ার টিমকে যেখানে র্যাকিটিচ নেই, যেখানে পুরোটাই মদ্রিচের উপর ডিপেন্ড করেছে, পেরিসিচ যে জায়গায় রয়েছে এই মুহূর্তে তার থেকে অনেক বেশি আমরা ওয়ার্ল্ড কাপে দেখেছি র্যাকিটিচের না থাকাটা কিন্তু অনেক বেশি প্রবলেম করতে পারে ক্রোয়েশিয়া। এবং সেই জায়গায় যদি তোকে হিট করতে হয় তাহলে কিন্তু র্যাশফোর্ডকে দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল। বাট হোপ ফর দ্য বেস্ট। সাউথগেট যেখানে ইংল্যান্ডের কোচ ভেবেছেন যে র্যাশফোর্ডের থেকে অনেক বেশি বেটার অপশন স্টার্লিং, তাহলে নিশ্চয়ই বেটার হবে। বাট এই জায়গায় কিন্তু খুব কুইক চেঞ্জেস আনতে হবে আমার যেটা মনে হয় আজকের ম্যাচে, যদি ডমিনেট করতে হয় ক্রোয়েশিয়াকে আর ম্যাচ থেকে যদি 3 পয়েন্ট দরকার হয়। My question to Raju. Raju, of course, I mean, we all know how big a factor Harry Maguire is for this English side. He won't be available because he is not 100% fit. Tyrone Mings had a wonderful season with Aston Villa, one of the best defenders in Premier League for sure. So he would be pairing up with John Stones on the heart of the defense. Of course, when Maguire would be fit, of course he would be pairing with John Stones. But I mean, how do you see the defensive formation of England? On the right, Kyle Walker, on the left, Trippier, and on the central defense, John Stones and Tyrone Mings. Yeah, as I've heard Andy was telling about past. I have been seeing England for past years. England was not doing much good, but if you see in so many years, England are doing much better in all the tournaments. So hopefully it will be a very good match with Croatia. Is a first match, and it is a tough match. And I hope in the national team players they give 100%, all the players. So as a defense line also they are doing good. All the players in the respective clubs also they are doing good individually. So I hope the first match it will be really a good match and get a good result. Both our team to stand in the group. Well, one of my questions would be, of course, to Andy. I mean, we all know, like Trent Alexander-Arnold, he was integral in this English side. He got injured in the warm-up matches,
So, I mean, Ben White came in as a substitute, but of course, I mean, Kyle Walker, with the way he has been playing over the years, he's an automatic choice in that role. But as if you just look at this particular team, I mean, there are so many players who can play on the flanks. Uh, how do you have to see this inclusion of Gareth Southgate? I mean, bringing too many fullbacks in a particular team and making his decisions about making it to the first 11 a bit confounding. Yeah, I actually think he's done it based around the shape and the teams that I play. So, for example, if they play with a back four today, I believe that's why he'll pick Mings. But I think if they play with a back three, they've got the opportunity to play Connor Cody, who's played obviously at Wolves very successfully over the last few years in that 3-4-3, and then that means that you can look at your wing backs being people like Reece James or even Kyle Walker going out to the right of a back three. So I think he's done it as a balance. I do think it is a bit overcautious having, on the other side, you've also got your Chilwell, Shaw as well. And I know it's caused a lot of kind of debate and discussions around it, but I think he's done it around the basis of the team shape and the opposition that he wants to set up against. So likely that with Maguire being out, it's Tyrone Mings that comes in and plays in the right side of that central back pairing. But if it was a back three, it might look like Connor Cody plays or Kyle Walker. He's played in a back three as well. Then you might have someone who's a bit more athletic going forward, like Reece James, who can go down that flank instead of Alexander Arnold. So, yeah, it's going to be interesting the way he chooses. And I said that for me, and the guys have mentioned it as well, it's more the attitude and the intent of an England team, how you're going to pick and how they're going to approach the game. Because, look, it is a huge one. A draw might not be a bad result. In the last couple of, or last recent championships, really major tournaments, 7 out of the 8 games that teams that have gone on to draw and lost have been, the winners have gone on to draw or lost 7 out of their 8 games. So it's important that you don't lose really. And you saw yesterday in the game with Wales and Switzerland, probably both teams in the end happy for the point. Ayad Mitra has a question. এই প্রশ্ন আমি দেবজিৎদার কাছে রাখতে চাইবো। Sir, England come up with young talent squad like Rashford, Sancho, Kane, Maguire, Bellingham. No doubt they are fantastic, but what do you think they have to do to get over the big names, because they are playing Croatia and they knocked them out in the semi-final of the last World Cup? দেখ, সবচেয়ে বড় হচ্ছে ইংল্যান্ড টিমটা যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে ওরা খুব ফোকাস ইপিএলটা নিয়ে। আমরা যদি পারফরমেন্স দেখি 2002 বেকহাম যখন ক্যাপ্টেন ছিল সেই সময় থেকে তুই যদি ভাবিস যে 4টে মিডল আপ ছিল সেই সময় ওয়ার্ল্ডের তুই যদি টপ 10টা মিডল আপের প্লেয়ারের নাম বলিস তার 4 জনের নাম আসবে। একটা ব্যারি ছিল, একটা ল্যাম্পার্ড ছিল, একটা জেরা ছিল, একটা বেকহাম ছিল। তারপরেও টিমটা কিন্তু সেভাবে করেনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বেকহামের ফ্রি কিক থেকে টুর্নামেন্টে অনেকটা দূরে এসেছে, তারপরে কিন্তু স্কিপ করে গেছে ওই জায়গা থেকে। এই ইংল্যান্ড টিমটা যেটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম, যেদিন থেকে ইপিএল পৃথিবীর বুকে সাকসেস হয়েছে সেদিন থেকে টোটাল দে আর ফোকাসিং অন ইপিএল। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম। এবং তুই যদি ইপিএল পারফরমেন্স প্লেয়ারদের দেখিস আর ন্যাশনাল টিমের পারফরমেন্স দেখিস, একটা সময় পরে কিন্তু চোখ করে টিমটা। এবং আমরা যদি রাশিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ দেখি, সেখানেও কিন্তু ক্রোয়েশিয়া ম্যাচে যে ধরনের গোল মিস হয়েছে সেখান থেকে বোঝা যায় যে সামহাও এই টিমটা কিন্তু ন্যাশনাল টিমে জার্সি পরে প্লেয়ার রাখছে, সে সময় সামহাও একটা প্রেশার কিন্তু তাদের উপর থাকছে। এই প্রেশার থেকে কিন্তু বেরোতে পারছে না। একটা টিমের সাকসেস তখনই হয় যদি ফ্রি মাইন্ডে খেলতে পারে, আদারওয়াইজ একটা টিম প্রেশার নিয়ে খেলতে পারে যদি তার কাছে প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার থাকে। এবছর যে টিমটা সাউথগেট বানিয়েছেন সেই টিমটাতে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রায় 7টা থেকে 8টা ছেলে 19 থেকে 20 বছরের মধ্যে। সেখান থেকে একটু আগে অ্যান্ডি বলছিল, আমারও কিন্তু সেম মত সেটাতেই, সেটা হচ্ছে 3-4-3। এই টিমটা এবছর যেভাবে বানানো হচ্ছে 3-4-3 হচ্ছে কিন্তু বেস্ট অপশন ছিল আমার মনে হয়। তার কারণ যদি দেখা যায় যে যদি 3-4-3 খেলা যায় তাহলে মাঝমাঠে অনেক বেশি জাম্বেল করা যাবে। 1-2 নম্বর হচ্ছে এই 3টে ডিফেন্সের উপরে প্রেশারটা কম পড়বে। তার সাথে তোর কাছে এমন কিছু 3টে প্লেয়ার রয়েছে যে কিন্তু মিং এবং স্টোকস দুজনে কিন্তু আউটস্ট্যান্ডিং ফুটবল খেলেছে অ্যাস্টন ভিলা আর ম্যান সিটি হয়ে, সেহেতু তাদের দুজনকে কিন্তু রাখা হয়েছে সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার হিসাবে। এবং তার সাথে কিন্তু
তো ডান দিকে ওয়াকার রয়েছে, সেহেতু এই যে তিনজনকে যদি তিনটে ডিফেন্সে রেখে তার উপরে চারটে, তার উপরে তিনটে, তুই যদি যে তিনটে আমি ফোরে এবং তার সাথে হ্যারি কিনকে যদি রেখে অ্যাটাকটা করতো, এই টিমটাকে কিন্তু আমার মনে হয় আরেকটু বেশি বেটার লাগতো, মেবি ক্রোয়েশিয়ার উপর অনেক বেশি প্রেসার করতে পারতো। তারপরেও আমি একটা কথা বলি যে দেখ, ইংল্যান্ড টিম, আমি সবসময় ইংল্যান্ড টিমকে অন্তত লাস্ট 2-3 বছর সাউথগেট কোচ হয়ে আসার পরে এই টিমটার কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে, মেন্টালিটি চেঞ্জ হয়েছে, টিমটার শেপ চেঞ্জ হয়েছে, ইনসাইড দ্য ফিল্ড তাদের পারফরমেন্স চেঞ্জ হচ্ছে, ম্যাচ জেতার জন্য যাচ্ছে, ম্যাচ হারছে কম, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে যে এই কিন্তু বেটার রেজাল্ট করতে পারে। তার জন্য টপ 4 এর লিস্টে কিন্তু আমি ইংল্যান্ড টিমকে রেখেছি, এবং আমার বিশ্বাস যে এবছর ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া ভার্সেস ইংল্যান্ড ম্যাচে অবশ্যই ইংল্যান্ড ম্যাচ জিতে পারবে। Well, next question would be to Raju, and of course, this is your favorite team. So the question is regarding Portugal. How successful do you think Portugal can be in the Euro? For example, one update I can give it to you: João Cancelo, Manchester City fullback, he has been tested positive today, so he won't be available. Raju. Yeah, I have seen Portugal playing international friendlies, and they are doing good, very good. I know the groups are very difficult group they have, like Germany and France, Hungary. So it will be very difficult for Portugal also in this group. So I hope they are doing good in the friendly matches. I have seen last so many years Portugal was doing much better, very good performance. So I hope they will, for me, they will qualify in the group. Well, my question to Andy, next question, of course, about England. When you are there, I can ask a lot of questions about England for sure. I mean, firstly, how much did you miss JC Lingard and Aaron Wan-Bissaka? These two players had a remarkable Premier League season. Do you think this is a kind of a shocking in terms of missing it out in the first 11 or even in the squad? Well, the managers, that's what he gets paid the big bucks to make them decisions. And it's obviously Jesse Lingard made a really good decision, I guess, to go out on loan and absolutely fly with his season with West Ham. It's been brilliant to see a return to form. And I think it's a good advert for other players who were maybe getting overlooked in the club side, big clubs, and maybe came bursting onto the scene. And then over time, they maybe get found out a little bit and they lose the path and they have to try and reset the game. And to go and work under a really good coaching staff and team like West Ham, who have settled him down and helped him develop, and he's come on leaps and bounds. And he obviously got the call up, and I saw that he sent some messages to the players of goodwill and wishing them all the best, which probably show the type of class and character that he is. But the manager's got to make them brave decisions, and I think that's what we'll see today with the team selection. You've got Foden, Bellingham, these type of players that we're desperate for them to, and especially as me with a youth coaching background, to bring the youth players on, go on, let's show what we can do. But you just think that he'll err on the side of caution and go with them players. Although, Lingard was a big part of his plans, but hasn't been in recent times. Even, he dropped Trent Alexander-Arnold in recent squads, which was a huge shock for a lot of people. And he's come back to form again, and obviously sadly misses out through the injury. So once that decision's made and he's gone with it, he's got to bed down and get these 5 weeks plus the 2 weeks they've had preparation prior to the tournament starting, and try and remove himself from any distractions of what could have been and what players might have missed. And that's obviously for us to discuss. But he's settled with his squad now. He's made his decision, and now it's fully focused on the day and trying to get through the day. And as a manager, obviously you want a positive performance. When it gets to tournament football, you just want the positive result, and you want no injuries. You want your team to be fresh. You want players to be in form. And then when that final whistle goes, you want them straight to recover straight away for the next game. Fortunately, England don't have too much travelling to do like other teams like Wales, who will be travelling around Europe at different venues. But it's all about that sports science and the rest and recovery afterwards. But in terms of the players that have missed out, there's traditions in all countries where and stories that go back of these players that miss out are really unfortunate to happen. But I think he's picked a balancing of squad, maybe in terms of over defensive with them 10 defenders, but the rest, on form and ready to compete. My next question would be to Devjit da. Devjit, Topojjoti Dottor একটা প্রশ্ন আছে. How important will Mason Mount will be in the Euro?
also his confidence will be high as he just won the UCL with Chelsea. এর সঙ্গে আমার একটা প্রশ্ন, হ্যারি কেন ওয়ার্ল্ডের মোস্ট এক্সপেন্সিভ স্ট্রাইকার হতে চলেছে, প্রচুর এক্সপেকটেশন, এভরি সিজন অ্যারাউন্ড 30-35 গোলস করে প্রিমিয়ার লিগে। হ্যারি কেন ওয়ার্ল্ড কাপে অতটা সাকসেসফুল হতে দেখিনি আমরা তাকে। ক্যাপ্টেন আর্মব্যান্ড থাকবে, কতটা প্রত্যাশা রয়েছে হ্যারি কেনের থেকে, এবং অবশ্যই মেসন মাউন্ট? দেবজিৎ দা। তোর তুই যে কোশ্চেনটা করেছিস তার মধ্যে তো উত্তরটা লুকিয়ে আছে। তুই বললি মোস্ট এক্সপেন্সিভ প্লেয়ার, ওয়ার্ল্ডের মোস্ট এক্সপেন্সিভ ফুটবলার তখনই হবে যখন সে তার কোয়ালিটি অনুযায়ী সে প্রেশারটা নিতে পারছে। সেহেতু প্রেশার নিতে হবে সেটা ধরেই তাকে ফুটবল খেলতে এসছে এবং সে ইংল্যান্ডে জার্সি পড়ছে। এর বাইরে কোনো অপশন নেই ওর কাছে, প্রেশার নিতেই হবে ওকে। এবং তুই যেটা বললি একদম ঠিক কথা বললি হ্যারি কেনের উপর। এই যে আমরা কিন্তু প্রথম থেকে আমি বা অ্যান্ডি একটা কথা বারবার বলছি যে সেটা হচ্ছে র্যাশফোর্ডকে খেলানোর কারণই কিন্তু একটা, যে হ্যারির উপর থেকে যাতে প্রেশারটা কমে। কারণ এই যে টোটাল সবার প্রত্যেকের যে ফোকাস, এই টোটালটা হ্যারির উপরে, যে যেখান থেকে বল পাবে সে হ্যারিকে দেবে, দুটো উইং থেকে যে বল ডেলিভার হবে অর থ্রু হবে, দুটো সেন্টার ডিফেন্সকে সরাতে হবে, এই যে পুরো ব্যাপারটা আপফ্রন্টের টোটাল ব্যাপারটা কিন্তু হ্যারিকে, এই হ্যারি থেকে যদি হ্যারিকে প্রেশার থেকে যদি সরাতে হয় তাহলে থেকে র্যাশফোর্ডের মতো কাউকে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে কিন্তু একমাত্র হ্যারি থেকে প্রেশারটা সরানো যাবে। যেটা আমরা যদি ওয়ার্ল্ড কাপ দেখি তাহলে দেখা যাবে যে হ্যারি কিন্তু বারবার ব্লক হয়েছে যে জায়গাগুলো থেকে অন্যরা কিন্তু ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করছে। তো এই ইউরোকেও কিন্তু তাই হবে, প্রত্যেক অপশনের কিন্তু My next question would be to Raju. Raju, I mean, what do you think about Croatia? Of course, one of the strongest teams in Europe at the moment. Eyes would certainly be on Rebic and Modric, and of course Perisic. We all know that. I mean, in big games, Ivan Perisic is a real threat on the front. How do you see this Croatian side? Yeah, as I've said, like the first match, both are the playing England and Croatia. It will be really a tough match, a good match, and for both of the team, it will be very difficult for the first match. And Croatia will, I believe, Croatia will do good, much better. And in the past also they have done good. Yeah, I believe they'll do good against England. My last question probably of this show, of course, I mean, Andy, we have seen so many years, as you just mentioned, like England had their squads, but unfortunately they couldn't deliver in the big tournaments. This is a massive occasion. Eyes would certainly be on them. How do you see, especially if it comes in terms of goalkeeping? Team Henderson, he has been having a very, very good run in the last couple of years. Do you think Pickford should get his not in the first team? Andy, দেবুদার কাছে আসবো। অ্যান্ডি নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে। দেবুদা, মানে লাস্ট দুটো সিজন টিম হেন্ডারসনকে আমরা দেখেছি আউটস্ট্যান্ডিং পারফর্ম করতে। সুতরাং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে, I mean, this is a question for both Debuda and Andy. How do you see Jordan Pickford playing as a frontline goalkeeper or the first choice goalkeeper in the English side when there's a very good backup in the forms of Johnston as well as Tim Henderson? Debuda age bolo. এখানেও আমার পিকফোর্ডের আগে অ্যান্ডারসনকে আমার বেশি পছন্দ, এবং আমার মনে হচ্ছে আন্ডার দ্য পোস্ট অনেক বেশি কনফিডেন্ট লেগেছে ওকে এবছর ইপিএল এ। হয়তো পিকফোর্ডকে যেহেতু কন্টিনিউ করে সেহেতু পিকফোর্ডকে স্টার্ট করছে, বাট অপশন আছে সাউথগেটের কাছে উনি যে কোনো সময়, তার কারণ যে তিনজন গোলকিপার আছে অ্যান্ডারসন এবং পিকফোর্ড তারা কিন্তু ভেরি ক্লোজ, এবং আমার কাছে অনেক বেশি বেটার অপশন মনে হচ্ছে অ্যান্ডারসনকে, যদি অ্যান্ডারসনকে খেলায়। Yeah, so Andy, my question was like, when you have two outstanding backups in the form of Tim Henderson and Sam Johnston, how do you see, I mean, how much pressure would be on Jordan Pickford to perform on this big stage?
Sandy, we can't hear you. Andy, we can't hear you. No, We can you can't. can you please try to rejoin? Can you please try to rejoin? Yeah, coming back to Raju. Raju, Suranjan has a question. England likely to start Trippier as a left back today. Grealish on the bench. Will that help? Yeah, both are good, but I know it's for England. I have seen good players are there in the squad. It will be really a tough decision for the coach. So I know all the players. Uh, who are anyone will be in the 11. I know they'll be giving the 100%, and yeah, I believe coach will be having a difficult time for the putting 11 first 11 for the England team. দেবুদা, তোমার কাছে অবশ্যই প্রশ্ন থাকবে ইভান পেরিসিচকে নিয়ে। We all know, I mean, one of the finest wingers in European football at the moment. Ivan Perisic, big match player. আজকের ম্যাচে ইংল্যান্ডকে কতটা ভোগাতে পারে ইভান পেরিসিচ? সবচেয়ে বেশি ট্রাবল ফেস করতে হবে পেরিসিচ থেকে। আমি তোকে বলছিলাম, আমি প্রথম কোশ্চেনে সেই সময় তোকে বলছিলাম যে মডরিচ এবং পেরিসিচ এই দুজনের পেয়ারিংটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রবলেম। এবং আমরা যদি লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপটা দেখি, সেখানেও কিন্তু এই দুজনের পেয়ারিংটা সবচেয়ে বেশি প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে ইংল্যান্ডটাকে। বেসিক্যালি ইংল্যান্ড ম্যাচটাতে তুই যদি সেমিফাইনাল ম্যাচটা দেখিস, যে পেরিসিচ অন্তত প্রথম 10-12-14 মিনিটের মতো ওয়ার্ল্ড কাপে ভীষণভাবে প্রেশার করেছে। সেখানে ওয়াকার কাছে কিভাবে হ্যান্ডেল করে সেটার অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে। এবং আরেকটা জিনিস তোকে মাথায় রাখতে হবে, আজকে স্টার্লিং এর পারফরমেন্সটা কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে এই ইংল্যান্ড টিমটা। কারণ যেহেতু বাড়ি থেকে পেরিসিচ অপারেট করবে, সেখানে ওয়াকার কিন্তু ওয়ান হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্টার্লিং কতটা পিছনে ব্যাকিং করতে পারছে বা কতটা কভার আপ করতে পারছে, কতটা সাপোর্ট করতে পারছে ওয়াকারকে, তারপর কিছু ডিপেন্ড করবে। তার কারণ এই মুহূর্তে পেরিসিচ এবছর যে পারফর্ম করছে সিরিয়াতে, তাতে পেরিসিচ কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার, আর মডরিচের সাপ্লাই, এই দুজনকে কিন্তু সবার আগে কাট ডাউন করতে হবে যদি এই ক্রোয়েশিয়ান টিমটাকে থামাতে হয়। সেক্ষেত্রে তোর মাঝমাঠে ফিলিপ কতটা মডরিচকে স্পেস দেবে তার উপর কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে। তার কারণ যে সিস্টেমটা ইংল্যান্ড খেলছে 4-2-3-1, এই 4-2-3-1 এর এই যে এই দুজন হচ্ছে এই টিমটার অ্যাকচুয়ালি ব্যাকবোন। তুই যদি ডিফেন্স এবং আপফ্রন্টে যদি দেখিস 4-2-3-1 এর এই যে সামনের 4 আর পিছনের 4, এই মাঝখানে যে এই দুই হচ্ছে সবকিছু। সেহেতু সবচেয়ে বেশি ডিপেন্ড করতে হবে কিন্তু ফিলিপের উপরে। Absolutely right, Devjitda. I mean, I have questions to Andy and Raju. Last 3 questions I'd be asking. Andy, one question, of course, would be about the last game for today's fixture. Netherlands will be taking on Ukraine. And we all know about this Netherlands side. I mean, Memphis Depay was in sublime form this season. And of course, they won't be having service of Virgil van Dijk. But at the same time, they are a very, very decent team on paper. How do you see this battle, Ukraine versus Netherlands? Yeah, sorry, I lost you again with the connectivity there on. I have to fix that for next time. Must be a problem at mine. But well, I think the Netherlands are out of form and it could be interesting. But there's always going to be like a dark horse in each tournament, and maybe the fact that they haven't been discussed too much and people aren't talking about them might work in their favour. They just need to get that initial victory and get the 3 points on the board, and then they can power through and obviously look to get out of a group. But you know the style, you know the way they're going to play, and like you say, they've got a couple of injury doubts as well, and they're up against it in terms of form. But they're a great team, and I'm no doubt that if they can get through this group stage, nobody will be really wanting to draw them in the next round because they're such a threat, and on the day they can cause any team's problem as we've seen previously. Question would be to Raju. Raju, I mean, if you see the defensive lineup rather of Netherlands,
it would be a basically 3-5-2 formation where they operate. Dalib Blind would be there. There'd be Stefan De Vrij, and of course there'd be Matthias Delight of three outstanding defenders would be there in the first team. So Virgil van Dijk won't be there, but there is no dearth of enough talents. So how do you see their chances of defending tough oppositions like Ukraine, who love to operate on a counter-attacking manner? Yeah, as you said, Van Dijk is not there due to injuries, and I believe they'll be playing three defense, and they have been playing in the defense line good in the past years, and it will be as you have said, Ukraine will be attacking more from the wings. So I believe. Maybe they can change the technical part in maybe four defense something. So I believe they will do good. Netherlands. লাস্ট কোয়েশ্চেন টু দেবজিৎ দা। দেবজিৎ দা, লাস্ট ম্যাচের পার্সপেক্টিভটা যদি দেখা যায়, আজকের যে লাস্ট ম্যাচটা ইউক্রেন ভার্সেস নেদারল্যান্ডস, যে প্রশ্নটা আমি রাজুকে করলাম, তুমি অত্যন্ত ভালো ডিফেন্ডার ছিলে তোমার সময়ে, এবং ইউ হ্যাভ প্লেড সো মেনি আউটস্ট্যান্ডিং ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচেস। এই ম্যাচগুলোতে এক্সপিরিয়েন্স কতটা বড় ম্যাটার হয়ে দাঁড়ায়, স্পেশালি যখন ড্যালিব ব্লেন্ডের মতো একজন এক্সপিরিয়েন্স ডিফেন্ডার এই টিমে রয়েছে, ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ Virgil van Dijk? Defense looks very solid, isn't it? তোমার কি মনে হয়? কথা বলি, ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে এই ধরনের ম্যাচগুলোতে সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে ইনসাইড দ্য ফিল্ড কোন টিম সবচেয়ে ভালো শেপ মেনটেন করতে পারছে তার উপর ডিপেন্ড করে। ডিফেন্সে কে খেলছে, ডিফেন্সে কজন খেলছে, 3 জন কি 4 জন, যে কোনো কোচের বিভিন্ন রকমের পছন্দ হতে পারে। 3-5-2, কেউ 4-3-3, কেউ 4-2-3-1, ডাজন্ট ম্যাটার। ম্যাটারটা হচ্ছে সেখানে যে যখন আমি ডিফেন্স করছি সেই সময় আমার টিমের যে 10 জন প্লেয়ার খেলছে সেই 10 জন প্লেয়ারের শেপ মেনটেনটা কতটা ভাইটাল হতে পারে, সেটা যে কোনো টিমের তুই যদি রেজাল্ট দেখিস তাহলে তুই বুঝতে পারবি। কালকে যদি বেলজিয়াম টিমটাকে দেখি, যে কন্টিনিউয়াসলি প্রেসার করছে, 62-63% বল পজিশন রেখেছে, কিন্তু তারপরেও যখন ডিফেন্স করে সেই সময় কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি শেপটাকে মেনটেন করেছে। তো এই ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ সবচেয়ে যেটা বড় দরকার সেটা হচ্ছে আমার কজন ভালো প্লেয়ার আছে সেটা নয়, আমার কটা এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার আছে সেটা দরকার নেই, আমি কি শেপে খেলছি সেটার দরকার নেই। আমার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শেপটাকে মেনটেন করতে পারছি কিনা। তার কারণ তুই যত বেশি চ্যানেল ওপেন করবি তত বেশি ওপেন হবে সে, তুই যত এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার নিয়ে কেন। দেখ, একটা সময় ইংল্যান্ড টিমে 4টে ডিফেন্ডারের নাম ছিল, গ্যারি নেভিল, তার সাথে অ্যাডামস, তার সাথে কিয়ন, তার সাথে অ্যাশলে কোল। তারপরেও কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি গোল কনসিড করছে। তার কারণ যে যখন ডিফেন্স করছে সেই সময় শেপটা ঠিকঠাক মেনটেন হচ্ছে না, অনেক বেশি চ্যানেল ওপেন হচ্ছে। সেই চ্যানেল যত কম ওপেন করতে দেবে, যে কোনো ডিফেন্স, যে কোনো তোর সিস্টেম আমার মনে হয় সেটা যে কোনো টিমের জন্য বেটার হবে। Absolutely. Meanwhile, for all the viewers, the first 11s have been announced, the team lineups for both the teams of England and Croatia. I'd like just to go through about their first 11. England have announced like Pickford on the goal, as we have just discussed. On the left, Trippier. On the right, Kyle Walker. Central defense, John Stones and Tyrone Mings. Two holding midfielders, Calvin Phillips and Declan Rice. 3 attacking midfielders. On the right, Phil Foden. On the left, Raheem Sterling. And of course, Mason Mount as a number 10. On the up front, Harry Kane. On the flip side of it, if you see the Croatian lineup, on the defense, they'd have Livakovic. On the left, they have Gvardiol, Kaletašar, and then Vida and Drakalko. He had a magnificent season for Atletico Madrid. And the midfield, Kovacic, Brozovic, and Luka Modric. And on the up front, they have Ivan Perisic, Kramaric, and Rebic. So a quick prediction before we wrap up the show for today. Debjit da? ইংল্যান্ডের ফেভারে ম্যাচ থাকবে, ইংল্যান্ড জিতবে, এটা আমার মনে হয়। Okay, Raju? I think so. 1-1 draw, England and Croatia. Andy? Yeah, I'd go along with a 1-1 draw, but that's my my head telling me, my heart's telling me 2-1 England, but I would bet the draw.
Brilliant. Top three Lions. I'm also an England fan. So hope the three Lions will start with a very, very emphatic run. And then, of course, eyes would also be on Ukraine versus Netherlands. Thanks for joining us, gentlemen. And we had a very, very good discussion. All the fans, thanks to all of you as well for your constant support and asking questions. Suranjan, thank you so much for your incessant support as well. And let's hope for a fantastic match day on display.